Hello viewers, welcome to EduAid class. So hope তোমালোকৰ হাফিয়েলি পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি ভালেই চলি আছে। আমি এখনৰ পিছত এখন জিলাৰ প্ৰশ্ন কাকতসমূহ পাই আছো আৰু EduAid ক্লাছৰুমত আমি তাৰ এক আলোচনা লৈ তোমালোকৰ ওচৰত আহি আছো। সো আজিৰ এই ভিডিঅটোত আমি উদালগুৰি ডিস্ট্ৰিক্টৰ ইংলিছৰ প্ৰশ্ন কাকতখনৰ এটা সৰু আলোচনা আগবঢ়াবলৈ গৈ আছো। হোপ তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিঅটো অলপ হলেও হেল্পফুল হ'ব। সো পলম নকৰি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিছো। লেটস সি কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ননো উদালগুৰিয়ে দিছিলে আৰু প্লাস নতুন প্যাটাৰ্নৰ কোৱেশ্চন সমূহ তেওঁলোকে ফলো কৰিছেনে, লাইক ফৰ এক্সাম্পল assertion reason, sequence based, poetic device আৰু যিবিলাক নতুন নতুন প্যাটাৰ্ন আমি বাকিবিলাক ডিস্ট্ৰিক্ট যেনেকে বাক্সা চৰাইদেউ আমি অলৰেডি পাই গলো। সো আজি চাও উদালগুৰিয়ে এখিনি ফলো কৰিছেনে নাই কৰা আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ননো তেওঁলোকে আগবঢ়াই দিছে আমাক। সো প্ৰথম প্ৰশ্নটো তুমি দেখিছা নতুন প্যাটাৰ্নৰ যৰ স্টেটমেন্ট দুটা দিয়া হৈছে যত আমাক কৈছে কি সে ফৰ এক্সাম্পল আমাক দিছে Lencho was confident that God would send him the money. Hoy Lencho confident asil duta pori lobo lagibo, of course ei duta porihe ami tar uttor pamge. So Lencho had unwavering faith in divine help. Exactly tor ei duta statement e correct, I think is the correct explanation. Go with this. Ami satro ejonor pora loisu gotike tor টিক মাৰ্কত দুই এটা সৰু খুৰা খেলিমেলি থাকিব পাৰে, তোমালোকে নিজৰ বিচাৰ বুদ্ধিৰে আৰু ভিডিঅটো চাই পেলাইহে উত্তৰটো মানি লবা। The poem structure and diction create a contrast between the tiger's life in captivity, ভাল দিছে question 2, and in the wild. What does the contrast ultimately highlight? question টো সৰুৱে, খালি ওয়ার্ড দুই এটা অকনমান তেওঁলোকে ঘুৰাই পেলাই দিছে কাৰণ কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাতে কনফিউজন হয়। আমি এই কনফিউজনটো নকৰো কাৰণ আমি বাৰে বাৰে কওঁ টেক্সট বুক ভালকে পঢ়িলে এই প্ৰশ্নবিলাক খুব ইজিয়ে হৈ যায়। সো does this contrast ultimately highlight with reference to tiger in the zoo? কি বুজাইছে? Tiger's presence from it will hobo noare, importance of safety and freedom to nohoy, moral dilemma of freedom and control nohoy, the emotional and physical confinement of living beings in unnatural settings be the answer we are looking for. So next, what does Ozibel's behavior reveal about intelligence in dangerous situation? যেনেকে হি তেখেতৰ যেটো ব্যৱহাৰ আছিল যে যেতিয়া নেক্সক দেখা পাইছিল কি ৰিয়েক্ট কৰে, যেটো বুজাই সাগে এটা কথাই যে কি বুজাইছে fear no, quick thinking and calmness can outsmart even armed opponents. Very good, ভাল কোৱেশ্চন দিছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 উদালগুৰিয়ে। সো দেখিছাই তোমালোকে এইবিলাক প্ৰিপেয়াৰ কৰিলে তোমালোকৰ আগন্তুক টেষ্ট বা তোমালোকৰ কাৰবা যাৰ হাফ ইয়াৰলি হোৱা নাই এতিয়ালৈকে বা অফ কোৰ্স তো ফাইনাল এক্সামত এটা ভাল সহায় হ'ব বুলি আমি ভাবো। So what does Ozibel, এইটো কোৱেশ্চন আমি কৰিলো ৰিপিট হৈ গল। So the concept of twin obligation reflects which of the following ideas with reference, ভাল কোৱেশ্চন দিছে টুইন অব্লিগেশনে কি রিফ্লেক্ট কৰে, দুটা আছিল ফ্যামিলি আৰু মানে নেশন নহয় জানো, necessary to maintain order নহব সাগে, only the government কোৱা নাই, one must choose between nation and family হ'ব পাৰে, true freedom requires fulfilling duties both personal and social aspires, one must choose নহয় এটো কোৱা নাই, again option C be the best pick, ভাল কোৱেশ্চন দিছে এইবিলাক দেই। So choose the correct option to complete the sentence. Determiner Ram or his, or diya ase, so that's a good clue, neither both hobo noare, it should be either Ram. The description of the people of Kurk reveals a blend of martial tradition and cultural assimilation. Bhal question, bahut badhiya question. So what does this duality suggest about the identity? Je ekfale tahate juddho bigroh kori bhal pai, anhate manu bilak bahut অতিথ্য পৰায়ণ নহয় জানো, কাইন্ডনেস, হস্পিটেবল এইবিলাক কথা আমি পাইছো, আছে নে কিবা অপশন? এইটো হ'ব নোৱাৰে, মেইনটেইন আইসোলেটেড নহয়, ব্যালেন্স অফ ফিয়ার্স, ইন্ডিপেন্ডেন্স, হস্পিটেবল নেচার, বেস্ট পিক, দে হ্যাভ অ্যাডন নো, দ্যাট সি again has to be the answer we are looking for. ভাল দিছে দে উদালগুৰিৰ কোৱেশ্চনস খিনি। The poem A Tiger in the Zoo suggests that confinement affects tigers. না এইটো আমাৰ ছাত্ৰজনে বা জৰ পৰা ললো কোৱেশ্চনটো এইটো ভুল কৰিলে, এপেটাইট হ'ব নোৱাৰে, তো স্লিপ প্যাটার্ন নহয়, ডিগনিটি এন্ড বিহেভিয়ার, ইয়েস আত্মসন্মানত আঘাত আনিছে নহয় জানো, যে তেওঁ বন্দিত্বৰ জীৱন তেওঁৰ আহিছে, সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ডিগনিটি এন্ড বিহেভিয়ার। What is the most significant reason Horace Dunby gets caught? Most significant, ভাল কোৱেশ্চন, এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আমি বেস্ট পিক যাব লাগিব। টুলস malfunction নহয়, left behind fingerprints intentionally, the most significant reason trusted a stray, most significant without verifying her identity, that has to be the most, এইটোও হয় যে তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট কিন্তু হি ট্রাস্ট কৰিছিল নহয় জানো, he was betrayed by an accomplice, so he left behind fingerprints intentionally, that should not be the case কারণ এটো তো নাজানিছিল, তো ট্রাস্ট কৰাটো বেছি এপ্রোপ্রিয়েট হ'ব। why does Amanda feel suffocated? কারণ তেওঁ অকনমান over discipline, yeah, that's the best pick, B has to be the answer.
choose the correct verb to complete the sentence. Saw me by chance and এইফালে and দিয়া থাকিলে একফালে যি ভার্ব থাকে কৰিছিলো আমি এইবিলাক আমাৰ MCQ সেশন বিলাকত এইফালে যি ভার্ব থাকিব and আছে একফালে একেই হ'ব তো stops নহব আকৌ it has to be stopped be the answer. Which of the following best captures Mandela's concept of true freedom as described? The ability to live with dignity, celebrate without dominating or being dominated, freedom of colonial rules. Yeah, that's the pick. That's the pick. Absence is the answer. So the ending letter to God reveals a deep irony. To ekdom bahut obvious, bahut bar aha question hoy junne help korile teoke he suspect korile nohoy jano. So I think huddho korise ejone suspect the same people who helped him to be dishonest. So that's the answer we should be going for. Choose the correct option. Mr. and Mrs. Gogoi have decided to ako pea ibilak vocabulary full korile etu adapt mane ki hoy dokkho ba pargot ba skillful adapt no hobo adapt mane adjust opt mane no hobo it should be tuli loa no hoy easy asile etu adopting adaptation tuli loa ja koa hoy. Why according to the narrator Amanda responsible girl quote koise responsible girl nai koa কিউট গার্ল নহয় এটু কেয়ারলেস যে তুমি তোমার ঘর জুতা হোমওয়ার্ক খিনি কপি সপি ভালকে জুতা বিলাক যতন রাখি সাইড হ্যাজ টু বি এ কেয়ারলেস ওয়ান হোয়াই ইজ নন এক্সিস্টেন্ট ব্যালকনি ভাল কোয়েশ্চেন বহুত অলমোস্ট তিনিটা মান চাৰিখান ডিস্ট্রিক্ট মান আমি পেপাৰ আমি চালু নহয় জানো তাতে আমি এই অপশনটো দেখা পাইছো যে এনেকুৱা ধৰণৰ কোয়েশ্চেনে দিছে যিবিলাকে অকন ডিমান্ড কৰিছে তোমালোকে ভালকে পঢ়া সো এডুৱেডত আমি সদায় এই কথাটো ভাবো আৰু সেই কাৰণে যেটো আমাৰ HSLC এক্সাম সাকসেস ব্যাচ আমি লঞ্চ কৰিবলৈ গৈ আছো তাত আমি এই বস্তুবিলাকৰ ওপৰত আৰু অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিম যত আমি সাম কি কনসেপচুয়ালি কেনেকে বস্তুবিলাক আমি সলভ কৰিব পাৰো তো ইয়াত কৈছে যে নন এক্সিস্টেন্ট ব্যালকনি কি রোল সার্ভ কৰিছে না কেনেকে হ'ব সো ইট বিকামস আ টুল ইন Oswald's bluff to defeat Max. That's the one. The teacher gave us many useful advice. The Kurgi people are known for their hospitality and bravery. Yes. What irony lies in the heart of Horace Dunby's character? Appears to be honest, law-abiding, but actually a thief. That's the best pick we are going for. Nelson Mandela believed that no one is born hating another person. True. Mandela felt that hatred is taught, whereas love comes naturally. Duitai khuddoi hobo yate nohoy. The to ki koise speaker could not yate spelling out question to full speaker hobo laisil sage could not cite to go for a cite a single point to support of his claim cite mane to koa ata. The postmaster, a fat amiable fellow, also broke out laughing. Choose the option below the word same meaning as amiable, friendly. Correct. The poet shows sympathy towards the tiger. Teo sympathetic hoise, helpless and confined is the correct explanation. Easy dise ei set bilak kobo paru je relatively easy aise eta duta question okonman bisarisil with reference to Kurg. Choose the correct option, that is theory of Arab origin relation to the people of Kurg. Etu dress hobo clothes that they wear. Easy ase etia ami kobo paru khub tan question nai point. In the poem Amanda, the mother asks the daughter not to bite her nails. That should be the pick. Do you have any money? The underlined words again any tolor underline asil question to amar alop typing yate jikhini paisu photo and any hole etu quantifier e hobo lagibo baki hobo noare. I hope it passes quickly. Eat the hailstorm. His talks vivid ekdom common questions bilak I say bright. The structure they created from the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. What structure? Racial domination. Correct. India attained freedom hobo. Past tense in Kurg, September to March is the pleasant season because weather becomes perfect. Invigorating coffee. Go with both. Option to bhal dise bohote a ba b mark kore pare duta yate option ami jam. Question number 30 hoy gol. We can only koisilu bahut bar class kitaman class to determiners of paisilu only hole positive, very hole negative. So only ase to only logot a few minutes to spare hobo etu no hobo little hobo noare minutes dia ase countable jam. What does the character of Amanda in the poem primarily long for? Freedom, of course. Next, wanted the report back to Oswald. It was a report containing missiles. A plague of locusts is swarm of insects. Mandela's country rich in hills and rivers nohoy, gems and minerals dia ase etu nohoy, but Mandelar mote manu tor karone asol sampod kintu country is known for the minerals and gems. What does Horace Dunby allergic to? Smell of flowers. 36 done. Moving to the next one.
In the poem, Tiger in the Zoo draws contrast. Tiger in the Zoo, tiger in forest. Easy question. This which state? Karnataka. Exactly. Silence described golden. Where did Lencho expect the downpour? Northeastern Saya Sile Nohoy. Who among the following the first black president? One of the easiest question. Other name is this. So comprehension iman tan idea. Mostly the answers ahise comprehension to the iman deal নকৰো মোৰ বধৰে তোমালোকে এটো পাইছা উদালগুৰিৰ খিনি কৈছো সো যিকিটা 2 মার্কসৰ কোৱেশ্চন দিছে ঠিকই দিছে বুলি ক'ব পাৰি what did Mandela thank international leaders for their presence কাৰণ প্ৰথমবাৰ তেওঁলোকে আহিছে it's a historic occasion লিখিব লাগিব what for being present এই ওয়ার্ডটো মিটো লাগিব দে for being present on that particular historic occasion what does the writer say about Coorg regiment একদম one of the most decorated part 2 ক'ব লাগিব Lencho's soul filled with sadness ekdom textual why devastation seen by the hailstorm gotekhini not a leaf remain on the flower ditu dia ase ekhini part how do you know Amanda was a teenager the acne the homework all these things can be acne may be a good point here that teenager or dekha jay to skin kind of what is water hole metricot ICL I think a question 2 depression that is formed on earth where water collects not normally জীবজন্তু বিলাক পানি খাব আহে so ঠিক পুখুৰী বা খাল বুলি নকবা is a naturally formed kind of thing what should a tiger lurking near it because in search of in hoping that the tiger would find the healthy plumpy deer out there what happened to Lencho's fields after the hailstorm almost kind of econasil impact of the hailstorm ami korisu what kind of stories Kurgi people eager to share the stories of related to valor and courage of their sons and fathers they were যুদ্ধৰ বহুতখিনি বীৰত্ব বিৰাট পৰাক্ৰম তেওঁলোকে দেখুৱাইছিল এই পইণ্টটো ইয়াতে লাগিব what happened in South Africa in the last decade of the 20th century and how old was Nelson Mandela at that time with reference to this তেওঁৰ নিজৰ 8 decade বুলি কৈছে যত apartheidক মানে ৰিপ্লেস কৰি পেলাই ডেমোক্ৰেসি ইনষ্টলেশন কৰা হৈছে ভাল কোৱেশ্চন অকনমান বেলেগ ধৰণে দিছে এটো আমি পোৱা নাছিলো বাকি দুখন তিনিখন পেপাৰ জি চালু so he stalks in his vivid stripes he to tiger vivid stripes the bright stripes that can be distinctly visible languid মানে আমি কত যাম or সাইলোবা কারেক্ট মিনিং দিব দিছে রিল্যাক্স যাম tranquil মানে আমি কাম শব্দটো যাব লাগিব অলমোস্ট ঠিকে দিছে কোৱেশ্চনস বিলাক perspective about Oswald as a secret agent after a close reading initially teo description wise nalage kintu teo ejon brilliant mane teor intelligence ase etu point kom ami Oswaldor character Fowler authentic thrill better question breakup ot thakile khoday full marks or chance thake character sketch of Horace Danby lady trick ekdom textual dise story letter to editor drawing attention to authority scarcity of water mane yeah halke likhibo lagibo urging necessary including digging of wells and so on ancient name Guwahatir purana naam Pragjyotispur city surrounded by abori ase bahut ekhon porbotere so I can hardly moi pray khaturibo nojonar nisi nai etu negative ot koise khaturibo nojonar nisi nai kind of hardly shobdo to dia ase to substance dise juntu tomaloke korisila hetu saba and lastly you have got a আৰু এটা গ্ৰামাৰ or descriptive দিছে I smell something smell থাকিব when he counted with the answer কাৰণ to hit past tense ত আছে the man and বা who দিলে বেছি ভাল হ'ব সকে the man who created the trouble who দি পেলাই যদি কৰিছা মোৰ বোধে better the man who created the trouble was arrested I have some duties I must perform them I must perform the duties that I have but I have some duties that I must perform I want something to eat I don't want anything to eat kind of what a loss to the country so etu assertive sentence koribo dise exclamatory pora je it is a big loss to the country be the answer so hope video to tumalokor karone olop holo helpful asil ji hokole porikha pisoloi diba panic nokoriba notun pattern or questions ot okonman dekhi sai paper khon bhalke poriba proshno pabai tumaloke textbook bhalke pori porikha dibo joa aru তোমালোকে জনাবা তোমালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষা বিলাক গৈ আছে so with this we sum up for today's session thank you for watching and best wishes as always take care bye bye